This season on Kerr Fatou. Fatou. Oley. Every young Gambian dreams of a university degree. He wants a good paying job after graduation, a pretty wife, and ultimately own a dream home. What if I can't afford my desired dream home? And that is why you need to visit Universal Properties. We specialize in customer satisfaction. We listen to every of our clients' needs when we show the properties to our clients. Before you know it, you hear the client saying, I like this house. This is the room that cuts my heart. And most of the time, they cling to the door, never to let go. Most clients want to close the deal right there. And that is why we always have their contracts in the trunk of our cars. We work at our client's pace. No haggle, no hassle. We're waiting for you at our office in Caraba Avenue here in the Gambia. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. When we touch down, better broke down. With Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. It's been 5 good months and it's good. It feels so good to be back here on GRTS season 4 of Kerr Fatou. Gars yi dal leen jàmm fii si season 4 Kerr Fatou comme ni ñu ko defee rek alxamis bu jot ñu ñëw waxtaan ak yéen si xew-xewi jamono. Ñu jëloon nag break bu gudda li ko waraloon rek Oley élection yi lañ nekk ñu nii doon time pour refreshing boppa but also ndax ñu mun a cover general election bi ak yeneen elections yi lu mel ni local government elections yi moo tax nag ñu ñëw dooree nag ci diggi at bi ndax ñu mën a cover lépp waaye ren Oley dina métti te dina tànga naka nga dundee season bi off break bi ak yooyu noonu. jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp koo xam ne dang ñu daan seetaan at yaa ngi ñoo seetaan rek di leen wax welcome back to Kerr Fatou comme ni ko Fatou waxee xaar bi yàgg na lool man damaa dox si mbedda sa nit ñi di ma taxawal waaye yéen xanaa yow nekkaatuloo Kerr Fatou xanaa yéen da ngeen bàyyi xanaa ana Fatou laajte bi ñu doon laaj yëpp ñu ngi nii nag egsi nañ waaye ma dellu rek ci sa question bi fu mu nekk nii ñu ngi si the middle of the year election year lañ wax 2021 dina tànga dina métti so
Kerr Fatou it nag dañ si nar a ànd ak politiciens yi ñëpp nag duñ bàyyi kenn gannaaw dinañ ànd ak ñëpp laaj li ñu war a laaj waxtaan li ñu war a waxtaan pour nga xam ne askan bi ku see xam ne yaa ngi seetaan rek sooy déglu ñiy wax di nga mun a make sa decision di nga mun a xam fan nga war a fare di nga mun a xam naka nga war a tegee sa tànka so Kerr Fatou daal ñu nar fee ànd seeg ñëpp ñu xuus di dem élection yee la jox 2021 nar naa neex tamit waaye balaa ñu sori nag man dookale na nag Mrs Sanyang comme tay Mrs Sanyang Oley da nga soppeeku sax yow yow daal say def la change congratulations Mrs Sanyang ñu kontaan di la ndokkale di wax ne waaye nag li ma naxare rek danga ma ne danga ma sëyi léegi damaa yaru on set loolu nag di élection yi loolu mënu na ne de xam nga Fatou élection ya ba pare ni nga ko waxee rek thank you very much may gërëm suma jëkkër Mr Sanyang moom mi nga xam ne moom tamit depuis bu mu jàppee it bàyyiwut waaw yaru bi nag foofu dañ si dugaat man dama naturally yaru anyway so yaru bi daal dafa continuer rek du dara lu dafa continuer rek dafa continuer waaw comme nuñ ko doon waxee rek tey nag show bi dama ko dee wax ne rek saa yuñ dooree show bi first episode mashallah we go high and when we say high we bring people ñi nga xam ne dëgg askan bi soxla nañoo déglu si ñoom xam ngeen ne nag su ma ne high tey soo ne Oley Dibba ñëpp a ko xam Oley Dibba Wadda mu nekk jigéen joo xam ne ndaw ñu bari tey ñu ngi roy ci moom dañ daan mag bu ñoo mag dañ daan dégg ay am na jigéeni Gambien bu nekk IDB am na ki nekk fële mu ngi tudda Oley Dibba Wadda ñu bari xamuñ ko woon gisuñ ko woon waaye dégg nañ turam ñu nag Kerr Fatou ñu am pleasure this time for the first time ñu am ko fii ci Kerr Fatou Oley Dibba ñu ngi laa welcome fii ci Kerr Fatou jërëjëf Fatou kontaan naa am very humbled di ndokkal tamit suma turandoor Oley yal na sëy bi nekk benn yal na seen wërsëg yi ànda yal na nekk sa jëkkër nga nekk jabaram In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel. Oley comme ni ma ko waxee rek you have been an inspiration to us and so many other Gambian women ci li nga def ci réew mi ak ci international bi loolu saa yuñ toogee rek dañ ko dee bugg a rafetal dafa am nit ñi xam jaar-jaari nit ñi fan lañ nekk ba tey ñu doon luñ doon loolu dama dee wax rek xale yi dañ war a xam ne xëyul rek sooti dafa am ku nekk fu mu jaar te loolu mooy define any individual ñu bëggoon a xam rek kan mooy Oley Dibba Wadda pour ñi nga xam ne suñ viewers yi nga xam ne xamuñ Oley Dibba Wadda kan mooy Oley Dibba Wadda Oley Dibba Wadda de Gambian la suma waajur yëpp waa Gambian lañ suma maam yi Gambian lañ man Perseverance laa jógee basically foofu laa yaroo sax waaye ñu toxu Fajara in the 70s and for the past I think 80 years ñu ngi woon Fajara bi man ma dem sëyi Kootu ak yooyu dem school fii Methodist Prep la jàngee primary school dem high school St Joseph's nekk taaw ci kër maa ngi amee suma raka yi maa ngi sëy tamit am 4 doom doon liggéey naa Gambia liggéey naa in different positions fii then bi ma decide pour dem ci international arena bi foog naa 2006 la soga dem and then dellu si waat nag in 2019 waaye ci diggante bi maa ngi doon def a lot of work community work grassroots work supporting different different nit yi kër yi waaye nag ci suma magin tamit maa ngi jógee ci ay famille yu rëy suma papa mu ngi jógee obviously mu ngi jógee ci Badibu bi Kanikunda actually kon yow Badibu nga waaw waaye moom ci side papaam ci side yaayam ñoom waa Njaagen lañ so and that's a huge family
and then suma yaay tamit jógee moom tam jógee ci famille bu mag di Kereyol Kunda moom papaam Kereyol la woon ba pare maamam ki jur papaam tamit Jojo Jaw la ñëpp xam ko jógee royee ci famille bu mag especially from Lumen. So ci both sides ba pare suma jëkkër tamit jógee ci famille bu rëy so that's in a nutshell that's who I am. But have always also nekk koo xam ne dafa farlu ci yëfi jigéen ci yëfi ndaw depuis bu ma nekkee xalel and so ba tey ci loolu laa nekk loolu du liggéey sax loolu suma passion la so in a nutshell loolu laa nekk maa ngi am 4 doom suma xale yëpp mag nañ dem nañ so man maa suma jëkkër rek fi nekk empty nesters lañ but alhamdulillah masha Allah. wax nga ñu yow yaay kan at fi nga jógee waaye ñun ñi nga xam ne ñooy the young ones dañ leen really look up to you. Man toog naa ay place and I remember man ma nekkee England yaa ngi doon liggéey Oxfam I think and then léegi-léeg su yëfi Oxfam ñëwee nii nit mus na maa laaj bi ma ne Oley laa tudda and then ma jël pride ne leen oh yes that's my namesake but then I felt really proud to know yow as Gambian ak yooyu so xëy na bëgg nañ wax ñu more on your international career from Gambia when you went and then heading all these positions how naka la fa demee daal and ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di jàng am that ambition to someday to have an international position yan jéego lañ war a jël and just how that scenario like scene boobu naka la dee demee waaw comme li ma wax 2006 laa dem ak suma njaboot yi ñu am job Angleterre at that time dafa amoon programme bu tuddoon Commonwealth Education Fund Queen Elizabeth si boppam moom moo jëloon birthday present la woon la joxe woon ne dafa joxe I think it was 10 million pounds pour an education program to support 16 Commonwealth countries in Africa and Asia. So you offer by this position as a gender pull manage program beyond the gender component in the education program against 16 Commonwealth countries in Africa and Asia. Now program B Oxfam Action Aid and Save the Children new together pull manage program B, but man mangi based on in Oxfam. Given the gender part, Oxfam was very strong on gender and very open and promoting gender inequality. So fofula nekon. Then program B was for 5 years. So after Commonwealth Education Fund program B jehe, then Oxfam Jilma as their own permanent staff. So I was in the program, but which was being hosted by Oxfam. And then after Lama Oxfam Jil, Pulman Neka global program and policy advisor. Ta yoyu nak miti wonna because neka jigen, neka nit ku ñuul di liggéey in Oxford boo xam ne over 700 staff ñoo fa nekka ñi si ëppa yëpp 95% yëpp tubaab lañ ak ay góor and I sometimes dama feel on I had to work twice as or 3 times harder pour prove suma boppa and pour am recognition ba pare tombe tamit maa ngi doon def suma PhD so and that was nekk si University of East Anglia so mun nga imagine nag nga start di def PhD programme di raise 4 doom halal biir Angleterre di drive 100 miles every day di dem liggéey Oxford dem Norwich dellu si Bracknell foofu laa dëkkoon miti woon na amoon na time yoo xam ne I really got burnt out because tukki bi yaa ngi doon tukki almost 6 months of the year tey ñu ne la demal Myanmar in Burma ëllëg ñu ne la demal Haiti gannaaw ëllëg ñu nga dellu si waat ñu ne la demal demal Pakistan or demal so over the period of working liggéey Oxfam ak liggéey si yeneen liggéey yi travel na to over 80 something countries miti woon na waaye sooy def li nga def ko loo xam ne danga ko dee enjoy du dee nekk liggéey dafa nekk passion so dangaa dem bi nga realize ne yaram bi sax mun a tuta jël because suma body clock bi yëpp dafa jaxasoo woon ndi tukki yi nga dem di ñëw and then soo nekkee Europe amuloo kenn ku la jàppale pour toppatoo sa njaboot yi so bugg a boole loolu yëpp dafa miiti woon
so in the end mu toll woon foo xam ne dama ne daal foog ma delluwaat Africa and then man ma mun a dem xam nga at least am ndimbal mun a continuer suma liggéey because maa ngi ko doon enjoy waaye yaram bi dafa am foo xam ne dafa am fu moo em so then FAWE Forum for African Women Educationalists ñoom dañ doon advertise pour position yi deputy executive director so ma apply pour deputy position bi actually bu ma demee ci interview bi ñu ne ma afterwards ñu oo ma ne ma déedéet yow da nga apply pour deputy bi waaye dañ la bëgg a jox position yi executive director bi so ma ne leen well man xaw ma job description boobu gisuma ko so xaw ma ndax mun naa ko so ma waxtaan suma boss in Oxfam at the time ma explainal comme ma ne leen dañ ma yónnee job description bi balaa ma ko mun a tontu so in the end ñu ne ma they were so impressed ci interview bi te interview bi bu ma koo def there were 5 women ministers of education across Africa ñoom ma doon interview ci panel bi so bu suma boss xoolee in terms of reference yi mu ne ma lii yëpp mun nga ko ba mu des français bi waaye li si des yëpp mun nga ko su ma dee yow jël ko and so noonu laa move Nairobi di liggéey FAWE ci headquarters bi di support 34 countries on girls education boobu tamit liggéey boo xam ne la lu nekk ci lu jëm ci wàllum jàngi xale bu jigéen dañ si farlu woon ñëpp xam nañ FAWE ñun sax fii am nañ FAWE Gambia so loolu tamit yóbbu ma nag di tukki ci àdduna si di promote girls education di dem ba foog naa 2013 dama daan obviously every year dañ daan ñëw holiday Gambia so ma ñëw 2013 fekk suma paa ngi feebar ma gis ni mu affecté suma yaay tamit because moo ko doon mooy enu di lefen ma ne daal foog ma bàyyi liggéey because man may taaw ci kër mënuma ñëw gis suma papa feebar ma nekk fale yónnee xaalis rek doyut foog nga ñëw bokka toppatoo jàppale suma yaay tamang doon mag so in the end ma ne dama resign board bi turn down suma resignation ne duñ ko nangu in fact sax dañ ne woon ne naa jël 6 months sabbatical then ma dellu si waat ma ne leen suma pa cancer la am te xamuloo cancer how long is how long so ci wax boobu ward them round then ñu head hunt ma the chair of the board for Farm Africa Solidarity based in Dakar mu approach ma ne dafa bugga pour ma head organisation bi as executive director ñu ngi am seen headquarters in Geneva but office ñu ngi am office in for Africa in Dakar so ma ne ko man daal dama bëggoon a ñibbi dem jàppale suma yaay toppatoo suma papa ak yooyu mu ne ma wal mun ngaa ñëw at least every Friday sax soo bëggee nga ñibbi ñëw jàll Banjul and it was easy so ma accept ko ba 2014 suma pa jiitu te balaa loolu sax daf ma ne ma moom xamutoon ne loolu tax ma ñëw moom dafa foogoon ne dama am beneen job mu ne ma dégg naa ne lii moo tax nga bàyyi pour ñëw man dund naa suma àdduna def naa yëpp liggéey suma pa liggéey na UN ak ñoom ko fi anaana yooyu yëpp mu ne ma follow your dreams mu ne ma demal nga toppa fi nga xam ne foofu la sa cofeel nekka man dund naa suma àdduna li nga def yëpp xam naa ko gis naa ko man bu ma amoon lu ma gënal nga toppa li nga bugga ak fi nga bugga jëm although li ma doon liggéey in Farm Africa Solidarity tamit ci wàllum jigéen la peace and security mooy li ma def léegi sax fu ma nekk nii pour encourage moo jigéen pour ñu dugga ci politique support jigéen yi pour ñu mun a vote dëkk yi am conflict pour make sure ne jigéen yi seen baat déglu nañ leen tamit so jigéen yi boole jigéen yi ci agriculture ak yooyu so yooyu laa doon def but across Africa tamit so liggéey yu ma doon def yëpp across the continent la then nag ñu ma am this job with ADEA muy Association for the Development of Education in Africa boobu ñu ngi ko doon host te African Development Bank moo ko doon host so boobu tamit initiative boo xam ne education initiative boo xam ne ministers of education yëpp Africa all 53 countries time boobu ñoom yëpp dañoo ñëw meet ak donors yi pour discuss li jëm ci education si Africa pour support lanay priorities yi education ci Africa ak yooyu so ma head organisation boobu based in at that time ñu ngi Tunis so ma nekka ak ñoom ma nekka foofu ADB toxu Abidjan so ñu toxuwaat Abidjan so noonu laa fa nekkee ba ADB tamit président yi ADB bi tamit benn time mu ooma ne ma definitely dama impress ak ni nga ronee FAWE fekk dafa am lu ñu doon amoon initiative bu ñu doon def initiative bu mag la which was the triennial
ñu amoon texa daal because Morocco ñoo ko waroon a host ba last minute ñu ne king bi du ko mun a host because amuñ woon government so ma daw dem Sénégal dem meet président Macky Sall wax ko ba convince ko Sénégal decide pour host ko and within 1 month la programme initiative boo xam ne dafa war a jël 18 months within 1 month ñu war a change from Morocco te demoon nañ ba yónnee invitation heads of states yëpp so last minute ñu am ko biir Sénégal ak so mu ne ni ma ko manœuvrer ba tax sax Morocco gisuñ si seen boppa ne dañ leen expose ne xam nga dañ turn down initiative bi ba Morocco mun a bokkal liggéey ak Sénégal government si loolu daal daf si am cofeel so mu ne ma xam nga ndax bugga naa am naa interest pour liggéeyal banque bi ci boppam so turu loolu ñu waxtaan ñu def interview dañu doon advertise because ñu doon reorganize African Development Bank so ñu am interview again with on different positions so ñu ne ma apply in fact man bu ma def interview bi maa ngi fàttaliku maa ngi doon dem ci it was suma 50th birthday la so maa ngi demoon on a Caribbean cruise dellu si because aw ma woon access to network so ma dellu si rek gis so many missed calls so ñu ne ma danga war a am interview so maa ngi fàttaliku bu ma am interview bi maa ngi sol yóbbu ma anything for interviews so dañ ma ne ma the next day ma ne leen man maa ngi maa ngi on vacation so ñu ne déedéet ñu ngi interview everybody so dañ ko war a def at the same time so in the end ma def interview bi waaye maa ngi sol xaw ma sax ndax carax ak leneen laa soloon ci suuf so it was a video interview and then ma sol lifin ci kaw so ci gàttal daal ma am job bi nag dafa amoon ñeenti banxaas juróomi banxaas so it was director for human capital youth and skills development so mu cover position boo xam banxaas yoo xam ne pour youth employment la education and skills nutrition social protection ak public health security so yooyu laa doon liggéey di manage ma nekk foofu mu métti because bi nga sooy liggéey Oxfam ak liggéey ADEA ak liggéey FAWE dafa utee ak liggéey African Development Bank because institution bu mag la tamit very diverse but a lot of fun tamit because jàng naa si te du woon African Development Bank du woon institution boo xam ne comme NGO la or international NGO it was a bank and they operate comme bank so ma nekk foofu nag ba 2019 suma xel ne daal parce que ci diggante bi ak balaa ma doon génn fii sax am na xale yu bari yoo xam ne maa ngi fay seen school fees am na kër yoo xam ne maa ngi dimbale ci gàttal ma ne daal yenn yi du xaalis rek foog ñu ñëw wécci système bi foog ñu ñëw contribute because doon mun a nekk rek di yónnee school fees yónnee pour health support ci even bu ñoo am impasse bi ku nekkaa ngi wax ne yónneel xaalis I mean ku nekk contribute na in different ways man nag ci diggante time boobu mu ngi tombé maa ngi liggéey ci banque so munuma visible so man dama daan yónnee xaalis rek ne man lii mooy suma contributions through different nit yi nga xam ne ñoo ko doon organise di ko coordinate but 2018 end of 2018 daal la am a twist in bugga dugga ci politique ci ñu bari ku nekk di ma call ne ma da nga war a run for office da nga ma ne leen man politique ak li ma dégg ci politique yëpp I'm not a politician I don't do politics so sawaruma si daal but the pressure went on ma waxtaana suma boss suñ bank président bi ma waxtaana moom ma waxtaana suma vice président tamit so ci loolu ma waxtaan ak yeneen kilifa ci region bi heads of states yeeg yooyu fu mu nekk nii président Ellen Johnson Sirleaf moo ma di mentor ak mu ngi am initiative bu tudda the Amuje initiative so dañ jël 15 jigéen ñu support and train ñu pour ñu mun a aspire daal pour dem into the highest public office necessary wut ne président la mun naa nekk président mun naa nekk mayor mun naa nekk but public office daal parce que dañ bëgg a moo jigéen te moom dafa bëgg a loolu nekk legacy am so ci gàttal ma ñib si ne woon dama bëgg a dugga into politique ku nekk ne da nga war a taxawal sa parti waaye ma ñëw ma xalaataat ko amoon
amoon naa opportunity sax pour mun a am funding bi pour taxawal parti waaye mu am ay kilifa ñoo xam ne am nañ expérience ci politique nekk njiit ci dëkka ñu ne ma su fekkee ne am na loo xam ne yenn dëkka yi yoo xam ne pare nguñ pour jigéen te soo fi dugasee léegi ci diggante bi dina miti ci yow man nag du woon pour nekk président xalaat bi mooy woon pour mun a ñëw mun a influence loo xam ne mooy njëriñoo doomu aadama mooy njëriñoo Gambian bi so bu fekkee nag ne dafa miinoon ne pour am sa own party fine waaye ndax loolu dina doon mun a def influence I don't know so looloo tax nag after ci xalaat bu ma ñëwee waxtaan naa ak political parties yu bari ci diggante bi waaye ci suma xalaat bu ma waxtaanee the last one bu ma waxtaan mooy woon ak UDP UDP sax honorable Sana Jawara moo ma si forcé dafa ñëw mu ne ma da nga war a ñëw bokk si UDP ma ne ko UDP du ma fa dugga mu ne ma non UDP ñun dañ open li nga dégg ci biti dafa utee ak li nga gis ci biir dafa utee ñëwal nga try ñun dañ soxla ñi nga xam ne dañ mun a ñëw dimbale ñun yëpp jàppalante ñu change dëkk bi so ci waxtaan suma jëkkër tamit waxtaan si ak anti Yam Seka ñu ma waxtaan si party leader waaye ba tey defuma woon décision ma delluwaat liggéeyi waxtaan ak suma boss tamit président bi ci banque bi ak yooyu mu ne ma lii daal politique du pour ne nit yi ñoo la war a wax ne dañ bugg nga taxaw yow ci sa biir xol foog nga xalaat ko foog nga bugga ko foog nga pare ko and through process bi ma or naa si julli naa si ñaan naa si and then in the end ma decide ne daal dinaa dem a UDP dinaa liggéeyal UDP because dama feel tamit ne yu bari man ko si doon jàngale ci UDP in terms of politics so in the end foofu laa mujjee ma ñëw nekk nag UDP di liggéey bu rafet ñu embrace ma ñun yëpp ma fekk fa ñoo xam ne ñoom itamit simila xalaat lañ am ak ñu nekk di liggéey soo foofu laa nekk fu mu nekk nii ñuy pareel elections bi dinañ jël suñ poste bu ñëwee nañ wax nag lan la gis ci UDP comme ba waxtaan na ak parti yëpp lan spécifiquement moo tax nga dugg UDP su ñëwee dinañ waxtaan ci ko. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. fay lempo warugal la si képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $2,400 dalasi mbete weer bu nekk di nga am lu tollu si $2,000 dalasi lempo si la nguur gi di sukkandeku ngir liggéey yokkute réew mi GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment
maanaam bépp contrat bu waay joxe te si biir réew mi lañu toog kon xaalis si contrat bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contrat warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jébal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contrat bi amul benn contracto bu ñu teggil fay lempo bi xanaa mu fekk ne nguuri Gambia ñoo ko jégale boole si projet yi nga xam ne mbootaay ndimbali ñoo koy dépense GRA di fayeku lempo ngir yokkute réew mi Sampam deena déedéet daf ma yónni woon ma joué ko déeg waaw yàlla def mu gagné jàppoon $100,000 la laa ilaha illallah te yow xam nga ne sama papa dafa amee cardiaque yow da ngaa dof yow xam nga luy $100,000 xam naa ko kay man naa lu ñëw bëggoon nga dimbali ci demal na nga def damaa toog rek sama xel mi ne ci yow xam nga bërki démb li daal si benn waay fee waaw ma romb ko rek bërki démb waaw muy yuux di tëb ma ni kii lu ko dal ñu ne ma daal ci loto gaming Gambie bi la laal jar na ko laal na ci lu di waaw nga dafa am Korte am Kente am Tierse waaw maanaam nag tey jii waaw Kente bi la te jackpot bee passé xaalis Kente mooy lan Kente maanaam mooy juróomi fas yi waaw beneen bi am na Korte mooy ñeenti fas yi ak Tierse tey nag xaalis bi daa gën a yokk lu tax ndax jackpot bële dañ kaa tegaat ci bii maanaam juróomi fas yi boo ko jàppee ci ordre mooy risque nga désordre bi sax day fay bu ma ko jàppoon yooyu moom noonu la demee da ngay dem rek jouer am na lu ma yaakaar man gis naa seen kii yi keesku yu ndaw yi ci biir dëkk bi mais daal dama ne lii moom amul xaalis da nga ciy def sa xaalis te doo am jël wecce rek sànni ko fa xool jëmbat la laa ilaha illallah yow li nga wax ni tey ji bu yàlla dogaloon ma gañe ko lu mu gàtt fi mu toll nii boo gañe woon $100,000 waaw nu may def waaw nooy def xam nga yow sama xarit nga waaw damay fexe nga rey say noonu ci nan lu mu gàtt $50,000 waay Thierno woowee l'ambulance lan la lu xew ni sa baay gay dee na sama papa gay lu ko rey $100,000 ne ko boo ma gàññaloon si li ma la yónni dama ko koy jox mu daanu nii sama kaw man waxuma ko mu waxee woon la ko noonu yow la ko waroon informé ndax yow yaa ko gagné yaa gagné jàppoon Welcome back to part 2 of this interview. Comme ni ma ko waxee rek Oley part 1 interesting na lu tax mu interesting mooy jaar-jaaram si lim jaar ba tey doon Oley Dibba Wadda mi nga xam ne ñu bari mun koo nawoo ci biir réew mi ak sax si African sub-region bi waaye nag dafa dugg ci politique waaye balaa ñoo dugg ci politique dama bëggoon a wax rek tuuti si bugam bi the memoir of an African woman on a mission mu nekk lu am solo riiduma book bi si boppam yëpp waaye gisoon naa certain excerpts on Twitter and I was like wow you know story bi yow sa boppa di nga si gis sa boppa lu bari di nga ko loo xam ne la dunda nga ko as a person waaye nag kan moo am fit di binda façon book yi di ko jox askan bi ne leen read leen ko man loolu it was something loo xam ne daf ma inspire so much because ñun African especially jigéen suñ place mooy rek ñu muñ lu nekka ñu nëb-nëbal lu nekka you know loolu la ñu yoree noonu lañ mel waaye inspiration boobu fan la jógee writing this book what did it take pour nga mun a binda book bu mel nii and it covered everything jërëjëf Fatou man book bi sax du lu ma xalaatoon li ko trigger mooy bu ma liggéey faawee saa yu ma tukkee dem si dëkk yi dem si rural communities yi xale yu jigéen ñi ne I want to be like you when I grow up how did you get there comme ni ngeen maa laaj rek how did you get there ma am yéen ay dangaa toog nga xalaat ne ñii dañ foog ne lu nekka dafa rosy da nga jóg rek nekka li nga nekka on em fi nga em duñ dee xam story bi so suñ nit yi saa yu xale yu bari yu ma mentoo ne I want to be like you I want to be ma ne leen ku nekka dafa am bidiwam ku nekka dafa am yoon bi nga jaar pour eega fi nga war a eega so pour nekka man dafa difficult because man dama jaar fi ma war a jaar pour nekka fi ma nekka ak keneen so ci waxtaan boobu may waxtaan na suma jëkkër ma ne ko man daal wax bi dafa bëgg a bari because
foog ma explainal xale yi pour ñu mun a understand ne man may kan ak fan laa jaar te du yëpp du lu rosy and bi ma xalaat pour binda first day bi ma décidé pour binda dama start du ma ko fàtte mukk dama start at 10 ci suba stop ma ba 3 ci suba suma laptop bi dama toog di type mu mel ni dafa meloon ni computer buy download edituma xalaatuma I was just pouring out. It was like xam nga mel ni ku doon purge may binda di binda from 5 years old ba bi ma amee 50 so li nekk ci book bi dafa cover bi ma amee juróomi at ba bu ma amee juróom fukki at so ma ne ok ci bu ma jeexali first by 10 o'clock sax ca la suma jëkkër nangu suma laptop bi ne ma doy na noppalekul waaye dinaa la wax ne book bi ñetti week la ma jël pour binda ko because du ma daan stop so dafa mel ni dafa am mënuma ko explain dafa mel ni dafa am lu doon génn ci man mais aca bindal just bindal so xalaatuma edituma defuma si dara the only time bi ma toogee sax pour ne dama ko war a readaat mooy bi ma ko jëlee ñi ñu ëppa almost 90% of ñi nekk ci book bi dama leen ko jox ne leen read leen ngeen seet parce que dugal naa si seen tour ñeena ñi dama leen laaj permission dugal naa si seen tour waaye also seet leen ndax li ma binda dégga la ndax du dégga ma fàttaliku suma yaay ndem si yàlla ndeysaan mu read book bi mu read manuscript bi yëpp mu ne ma li nga wax yëpp dégga la waaye bi sa jëkkër dem di njaaloo dama bëgg nga génne ko parce que foog nga suturaal sa jëkkër so mu ne ma boobu dama bëgg nga edit ko li si des mun nga ko faa bàyyee noonu suma jëkkër nag ne ma déedéet mu ne ma parce que soo ko fa génnee nekkaatut sa story because yaa ngi koo bëgg a wecci pour mu nekka leneen bàyyi ko fa because loolu mooy sa story loolu mooy sa lim nekka waaye comme rek suñ yaay yi lu nekk dañoo ne sëy sutura la lii sutura la ak yooyu so edit naa ko tuuti waaye suma jëkkër daf ma ne ma déedéet bàyyi fa li fa war a nekka nga bàyyi ko fa waaye comme li ma wax ñëpp suma raka yi suma doom yi suma xarit yi suma waajur yi suma papa moom fekk jiitu na suma yaay ñoom yëpp gis nañ ko read nañ ko seet si seen boppa waaye comme li ma wax book bi ma doon binda after dama ne su fekkee ne dama bugg a wax suma dëgga kilifa la te am na ñiy seet ci man o ñuy bugg a roy ci man foog ma wax dëgga ma mun a ñëw rek joxe ne everything is rosy so dama share the good the bad and the ugly ku nekk a gis ci lii waaye man ñi ma doon target yëpp ay ndaw yi lañ parce que ñooñu laa doon digaaleel ñooñu laa doon mento bu ma bindee book bi ba pare nag ca laa gis ñu bari mag yi jigéen ñu ñëw di ma approach di ma ne ma yow de suma story nga binda xam nga man ku nekk a gis si seen boppa muy ndaw muy mag muy xale yu góor yi ku si nekk a gis si seen boppa so I guess ne mu inspire ñu bari te that was not the intention waaw I hope foog naa ñëpp war nañoo read book bi especially jigéen ñi nga xam ne young I went to my own school, so I went back to class and I was talking about it. And I was telling my friends, see, they didn't want to read book be there. And then just what you're saying, the boldness, the truth in the book. Because Soko Ride, there's this portion where you talked about, I think, going out and then you came back and then I think you were beaten and you take like that. So, and then I'm like, this is just so real. Like, this is basically Lala Nyevde Duda. And then I was very, very, very impressed. I was inspired as well, and I've talked about it even to my parents. Them nurses mo po manako ne hey man gnon read uli dibo wada bugambi. Why book is very interesting. Man, it took me I think 2 days to read it. I had other things to do. Why once I started, I didn't stop. So going back to what you said, once you start pouring out your heart, because it's real, it's what you went through, so you would not stop. Everything would just come out. And it was the same thing that happened to me when I was reading it. The must start right, and then I was on it. Best way I found a moment. Go do this, go do that. And then so someone like me and my likes would definitely say thank you, and you have inspired us, and I would encourage other people to actually read it. It's a very interesting book. Jërëjëf parce que book bi du it's very un-Gambian and actually very un-African pour
génnee so much details moo tax comme li ma wax ñi si bokkoon yëpp foog ma jox leen tamit cër pour xam because mun naa binda waaye man duma benn nit boo xam ne foog ma boole si ñeneen ñi because that's what my life entails so looloo tax waaye you know it am na ñoo xam ne we're very taken aback initially ne this is very un-Gambian until bu ñoo launch book bi in December foog naa December 2017 or 2018 bu Antifat Bata Tamba Jang ñëw moom moo ubbi woon lifin bi mu wax book bi ak yooyu and people were talking about the inspiration part of it. léegi ñu dugg ci politique bi with all this fine CV jaar fu nekk liggéey lu nekk lan moo tax nga tànn politique ak lu tax UDP. Fatou dafa am foo xam ne foofa tooloo ci at ak ci experience gis nga yëpp dem nga fu nekk xiifuloo maruloo ñeewuloo yaa ngi doon def waaye danga dem ba nga xam ne fiil ne li nga def doyut nga bugg a def moo waaw mënoon naa toog ci suma comfort zone nekk ADB nekk fa diplôme am suma salary am all my personal education health issues everything covered ma nekk foofu waaye xam nga yàlla su paree ci yow dafa ne waxtu bi jot na mu ñoddi la yóbbu la feneen bu ma wax ne damaa dugg ak politique ba tey sax dama dee ewu diggi guddi sax suma biir bi di daw ma tiit ne ndax li ma def xam nga yéena yi dama dee ne are you crazy waaye ba tey dama ne dëkk moo tax maa koo def comme li ma wax tukki naa xiifuma padiyem xiifuma tukki maruma position maruma xiifuma kër am na ñu nekk Oley Dibba dafa bëgg a nekk président yow def nga lu nekk direct place bu nekk téye nga ko président rek a si des de xanaa président nga bëgg a nekk ndax président what is président man xëy na li ma doon aan ADB was more than li président bi di am président ci boppam dëgga sax am na yenn powers yoo xam ne amu ko if the president is smart ñi la wóor ñooy influencers yi ñooy movers yi and shakers yi ñooy xam luy xew ci biti ñooy advice président noonu la war a def sax noonu la war a mel comme li ma wax man bi ma doon ñëw fine ñu ne nekkal da nga war a ñëw start sa own party nekka lii defa nekka président xiifuma nekka président bi ma duggee UDP fu mu nekk nii li ma bëggoon ci influence policies ak yooyu yëpp dugg na ci biir UDP su ma toogoon tey suma mission accomplish na parce que def naa suma contribution so loolu ci man lu nekk dafa am doo dangaa doylu dangaa am li nga bugg a def nga def ko nga doylu boo buggee doo di ñiit rek mu yaaxu so pour man dugga UDP li tax sax ma gën a farlu ci UDP dama dem ñu embrace ma dama dem executive bi mag yi kilifa yi ñi nekk foofu ak man everybody welcomed me everybody embraced me ma dem fekk fa ñoo xam ne bokk naa xalaat ak ñoom yëpp am na luñ bugga mooy pour dëkk bi dem kanam ma xam ne xam na kon xëj naa fii I felt comfortable I felt at home so moo tax ma toog fa ku nekk soo demee place you know nga gis ne li nga bugga o li nga bugga ci changement o ci wecci ñooñu seen kéene bi lañ bugga waaw dëgg la soo demee political parties yëpp ñoom yëpp more or less the same similar ideologies lañ waaye dafa am ci jëfin ci kéene ak ci ability ñi ko mun a def te amul parti bu ko am bu dul UDP waaw ok so kon comme ni nga ko waxee rek yaa ngi si biir gis nga sa bopp UDP yaa ngi si dem nga embrace nañ la ba pare yaa ngi si strategy at policy committee so ñu bëggoon xam naa ne am ngeen about 5 strategies yi nga xam ne mooy li ngeen basically work on which is the agriculture, security, youth employment, and I believe health education. Why so just want to elaborate more on these strategies and just how UDP would
implement this because honestly Fatou fi ku fi ñew or party bu nekk you have a manifesto you have on paper na 1000 pages la na 1 page on li la ñoo def what is the how for me wow so it's about implementation and making sure that these strategies people are now tired of just hearing these things people are tired of bigger agriculture bi ni la ko defé why how la ko UDP pare pour implement su ko fé ñi sétane ñi déglu dinañ xam na is it doable? Is it realistic or not? So we're going to gina who see the strategies and the implementation. Jegala Oley. UDP comme comme li nga wax am nañ 5-point agenda. 5-point agenda bi notwithstanding am na yeneen sectors am na over about 20 different sectors yoo xam ne dinañ engage si waaye xam nga politician bi dafa ñëw ne la dinaa def lii ñun dañ ne lii mun nañ koo def diggante first 5 years yi te ñun liñ xalaat mooy ak loo defar boo adresse ut human capital bi kër goo sampa maintenance du am problème si ñoo am ci dundu duñ ko du sooti yoon yi ñoo defar bu fekkee ne toppatoowuloo nit ki o human capital wér-gu yaram bi education bi li nit yi di lekka naka ngaa defaree ne da ngaa sampaneek o da ngaa defar yoon o da ngaa so ñun dañ decide ne first of all lii président Barrow waroon a def ci transition bi ñun dañoo prioritize ne 5-point agenda bi dafa look at human capital human capital mooy problème si ñoo am ci xale yi ndaw yi di daw di jël back way bi di dem crime rates yi ak security bi ñoo am ci biir dëkk bi tey is as a result of unemployment yes as a result of education limitations as a result of struggling for livelihoods as a result of xale yi ñu dem ñu deport leen ñu dellu si waat a lot of it could have been addressed maybe in ci biir security sector reforms yi defuñ ko ñun number 1 ak number 2 which is education and skill youth employment ak education and skills suñ ko adressé coupled with security sector reforms yi I think ne a lot of problems yi ñoo am dinañ ko wàññi li ñu wax mooy xale bu nekk o nit ku nekk am nga loo xam ne doole am nga ko si not everybody is cut out for the classroom so ñun ñu ngi forcé ne foog nga dem school foog nga dem du ñëppa mun dem toog si classroom jànga ku nekk am na métier boo xam nañ dëgëral métier yi xale yi am youth si am create zones yoo xam ne area bu nekk region bu nekk ñun yàlla daf ñu ko lu nekk yàlla daf ñu ko dogal defaral ci biir dëkk bi am nañ si KM region bi tourism sector bi la suñ amoon a center boo xam ne it's focusing on ñiy dem ci hospitality industry bi we train them link it to the tourism sector we are creating jobs nga dem ci Central River region bi dooroon nañ ko amoon nañ fa jaxali paccaar amoon nañ fa rice fields yi buñ demoon ñu door di in fact dugal xale yi go into agriculture saa yu nekk suñ ma interview dama dee wax ne su ma xamoon li ma xam tey dinaa doon wécci suma xalaat because suma doom ji 10 years ago su ma ne woon dama bëgg a dugg agriculture ni ko doon xëj na ma disown ko waaye léegi it's the way to go ñu encourage more xalel to go into agriculture as a business not just for sustenance ñu create skills but also ñu jël ñun dañ bëgg a pour jël industry bi yóbbu ko to the regions as opposed to indi yëpp fii mu centralize fii foog ñu decentralize there's a huge densely population of rural urban migration li tax ñuy am problème yi nawek fii catering bi ñoo am pour generators yooyu mënut a accommodate liñ am ci nit yi because of ñi toxu si ñëw boor yi so li ñoo def yëpp mooy strategies yoo xam ne will create employment but also at a very early age dañ war a change dañ bëgg a change mindset yi xale yi from early childhood to put in this entrepreneurship mindset parce que du ñëpp a mun a dem liggéey si government du ñëpp a dem mun a liggéey ci office foog ñu create loo xam ne xale bi soo demee Europe oo nga dem America danga dee gis xale yi di am lemonade stands di ja xam nga doo di leen jox pour ñu xalaat naka la ñoo business minded boole loolu xalaati entrepreneurship bi
ak skill biñ am skill buñ mun di am nag waruloo xeeb ne man dama bëgg a suma doom nekka lii su fekkee ne dafa bëgg a nekk woykat nga jël skill boobu nga enhance ko su fekkee ne dafa bëgg a nekk feccakat nga jël skill bi nga enhance ko we use that coming back to zoning bi liñ bëgg a dañ bëgg a am zones ci region bu nekk URR cotton moo fa nekk ñun suñ lekk ñun Gambia macha allah sanse rek lañ bëgg a buñ mënoon a am cotton bi we have it there we take the industry there ñu make sure ne li fabrique si ñoo dem di jënda yépp ñu ngi koo defar foofu duñ am problème importation buñ amee comme li ma wax CRR buñ amee rice fields yi ñu door di import ñu door di produce rice bi ak suñ main cash crops yi we don't have a problem with that buñ jëlee West Coast region bi yépp si port bi la buñ toogee ñu ne ok ñu ngi am jën ñu ngi am the fisheries area bi ñu zone foofu pour create employment youth si mun a am liggéey within the fishing industry nga am North Bank bi ñu am horticulture foofu so we could have zoned xam nga we can zone all of these different areas where we can create employment the challenge we are having fu mu nekk nii mooy dundu bi dafa miiti marché bi dafa miiti bi tey ñun bi complain sakatuma ñi nga xam ne amuñ liggéey so foog ñu make sure ne liggéey available na skills ku si nekka boo jeexalee school su fekkee ne da nga dem school ku si nekka da nga war a make sure ne dem nga training in countries like Nigeria they have the youth naka scheme bi youth service scheme fii we have it but we are not utilizing it foog also ñu am suñ xale yi suñ ndaw yi ñu am some responsibility of patriotism te ci loolu ci youth service scheme nga koo def ñu mun a dem di nekk ci communities yi di support di dimbale di am yërmande ci mag yi di dimbale ci tool yi xam nga waaye ñun suñ without in the lack of all of that xale yi samedi bu nekk ñëpp a nga dem Senegambia strip kenn créataluñ xale yi environment and government bi du pour create jobs government bi dafa war a create rôle yi government bi mooy pour create environment conducive environment make sure ne systems are in place for these young people to tap into them and get jobs ñun pare nañoo am youth fund boo xam ne dinañ leen dimbale entrepreneurship fund pour jàppale yes government bu nekk dafaa ñëw ne dañoo def lii dañoo def lale duñ ko def waaye foog naa ne am na lesson boo xam ne jàng nañ ko the past 24 years boo xam ne Gambian si bugaatuñ lii te ñun UDP suñ 5 point agenda bi lu jëm ci nit lu jëm ci wérgu yaram ci fan bu gunda ci dundali nit moom lañ bugg a focus on which is youth employment and empowerment which is education skills and training which is agriculture nutrition agriculture and food security which is energy and digital infrastructure wax nañ fi yëfi nawek bi internet pour jënda internet fii in the year 2021 mu ngi mel ni 1986 or 85 la ñoo lu ut pour services so loolu su nit ki amee yooyu ñu defar lijjanti yooyu yëpp foog naa leen li si des waxuma ne dina easy waaye dina flow in so ñun loolu lañ bugg a focus on boo xam ne dinañ defaral loo xam ne dafaa dem pour improve the quality of life of Gambians so end of this month ñu ngi bugg a launch 5 point agenda bi dinañ am ay flyers ak yooyu manifesto bi du mun a génn léegi ba time bi jegeñ and ñu ngi am a lot of pressure ne ana manifesto bi dafa cover sectors yëpp ñun dafa am loo xam ne contract biñ am o bi ñoo am ak the Gambian people ne in 2021 soo leen votalee UDP by 2026 di ngeen ñu laaj agenda 1 lii ngeen ñu waxoon lan ngeen fa def agenda 2 agenda 3 agenda 4 agenda 5 waaye suñu leen indilee 23 agenda ne leen loolu leen bugg a def yéen si seen bopp war leen ñoo votal because duñ ko mun it's not realistic second one bi liñ am pour def am nañ programme boo xam ne suñ first 365 days lan lañ bugg a def which is on looking at the civil service reforms the xam nga public sector reforms yi looking at the security sector reforms yi looking at yi President Barrow waroon a defuñ ko we need to do that an audit of all these
challenges because su ñëwee tamit ne bam dañoo dem ci 5-point agenda te réglé wuñ yooyu yëpp dafa difficult. Again waxuma ne it's going to be all bed of roses. It's not going to be easy because and I'm talking as if ne UDP dafa win because xam naa ne UDP dina win. What I'm saying is liñ inherit from 1994 ba 2021 dafa bari boo xam ne there is no magic bullet waaye kéene bi ak njiit bi si boppam ñi ko wóor ak kéene bi pour mun a am def loo xam ne naka diggee ngor la ñun loolu lañ bugga Ousainou Darboe dafa am legacy bu mu bëgg a bàyyi te legacy boobu can actually make or break him for the rest of his life and history will actually decide on that so lii tamit lifeline am la pour mu make sure ne li ñoo diggee ne ñun UDP lii lañ bugg a def dafa njëriñoo nit yi ba pare dafa njëriñoo Ousainou Darboe dafa njëriñoo dëkk bi tamit ak ñun yëpp bi liggéey nekk ci UDP we have to put our money where our mouth is man su ma foogoon ne du dem du ma si dugga waaye nit ñi dañ la wax ngeen li ngeen fi like it's impressive very impressive gis naa Oley di yëngal boppam moom gis naa loolu waaye nag dama ko dee wax rek and I'll keep saying it seen party leader seen flag bi yara ak so many other members of the executive ñu ngi woon si government bi and they were very influential members of the government luñ defutoon si government bi lan lañ mun a def naka lañ ko mun a defee léegi why should we believe ne loo xam ne munuñ ko woon a def biñ nekkee ci nguur gi party leader bi nekkoon na fi head the chief diplomat in the country nekkoon na fi vice president Amadou Sané was the finance director moo amee woon budget bi léegi loolu yëpp munuñ ko woon a def biñ fa nekkee almost about 2 years léegi naka lañ mun a gomee ne ñoom bu ñëwee dañ koo def lan mooy difference bi léegi lu tax defuñu woon lii yee bañ nekkee woon ci nguur gi I think ne yena yi ñun tamit nit soo nekkee spectator ngay seetaan football ma use analogy boobu nga nekk ci field bi yow xamuloo football bi nekk ci biir ni moo ñaxee ni moo soonee ni moo dawee nga toppan dafa war na def tennis bi nii daf ko war na def dali nothing is easy number one ñii bu ñoo dugga it was a coalition and I don't bugguma hold brief for UDP bugguma hold brief for coalition bi but you also have to take a step back and empathize with the situation at the time. ñun bu ñoo ñëw ñun yëpp Gambians together because ñun yëpp dañ si contribute. bu ñoo ñëw dañ ne anything nañ génne Yaya Jammeh. ci diggante bi xalaat ñëw ne ok dañ war a am agreement bi nañ def nii nañ make sure ne reform si am na so 3 years bi nañ def reform si ak yooyu yëpp Ousainou Darboe dugga si na ci ñaari positions la nekkoon na ci diplomatic minister of foreign affairs nekkoon na vice president within 2 years now yenne first of all da ngeen war a understand ne lu woon UDP agenda li duggoon ci biir foofu agenda coalition la agenda different parties coming together so Ousainou Darboe dugga si woon and mu baalal ma maa ngi ko ooyee Ousainou Darboe because du noonu laa ko dee ooyee waaye ñu ngi waxtaan su dugga si woon ñëw ne non nii lañ koo defee dañoo ne UDP dugga si nañ def nañ li it was an agreement there was something that was signed so dañ foog ñu def loolu ba pare the president moom ci boppam moom moo amoon the strategic direction pour ne lii lañ d'accord lii lañ agree man as an independent candidate for a coalition this is what we are going to do ci biir diggante those 2 years so many things happen na first clean up bi central bank xaalis amut Barrow change from 3 to 5 years lu nekk how do you clean up naka nga ñoo xam nga it's easy man su ma la laajoon tey Fatou soo fa duggoon foog nga ne yow di nga doon mun a def li nga expect pour Ousainou Darboe def within that 2 years it's not easy and dëkk pour defar ko sax man moo tax ma ne ñun first 5 years yi la ñoo wax ne lii la ñoo commit because mënuloo def yëpp mënuloo defar yëpp now in politics you always have to look for an underdog and you always have to look for kan ngaa blame ne kii moo tax ñun doomu aadama duñ musa blame suñ boppa ku nekk keneen la ñoo blame fine UDP bokkoon na UDP amoon na fa positions but ñaata ministerial positions fa nekkoon UDP about 5 positions lañ fa amoon fine they were key positions but I think ne Amadou Sané ci boppam as minister
has been able to stabilize things in spite of liñ fa fekka ak challenges. Ku xam these people xam nañ ne ay nit yu am integrity lañ demuñ pour lekk xaalis demuñ pour sàcca demuñ pour jël dañ ñëwoon pour defar time amut ñu reshuffle jël ko yóbbu ko trade jël kii yóbbu ko def ko vice president you know a lot of things happened in between. It was a tangled web boo xam ne it is and ku mun di nekk muy man muy yow kuñ fa dugaloon du mun a régler messi 22 years boole ko loo xam ne groupe ñoo ñëw mbooloo ku nekk bugg a see lii ku nekk bugg a see gis boppam it's not easy nit la and you know like I said UDP mooy underdog bi ci biir fii you know ñun suñ parti leader bi moom mooy underdog bi lu nekk moom la ñoo blame no problem but I think ne we will be vindicated come 2022 and a lot of people will eat their words loolu moom mark my words for it because suñ kéenee ak liñ bugg a def ak liñ fara def ak fiñ teg suñ bakken pour ne changes yi dafa war a am ci jigéen yi because yow sa liggéey lu bari si empower young women ak ndaw yi la si li nga def yëpp si international bi lan mooy UDP position am pour empower jigéen ñi dama ko dee wax parti yi da ngaa gis ñu dressé ko rek ne député parti lii la jigéen la lii jigéen la lii jigéen la waaye in the actual fact naka la jigéen lan mooy rôle yi jigéen ñi si parti bi ndax UDP government ndax jigéen ñi ak ndaw ñi dinañ gis seen boppa si UDP government leena de mun naa la ko wax ci biir UDP ak jigéen yi ngeen foog ne cérémonial la du ñamañalax de jigéen yi fa nekk they are the movers the shakers and the blockers inside UDP seen party leader bi recently last week la waaw gis naa mu ngi wax ne they are the movers the shakers and the blockers the women inside UDP both ñi nekk ci executive bi ak ñi nekk yaay company ak ñi nekk councillors yi ak ñi nekk around they can either make or break UDP so mark my words su ma la waxee ne UDP li ko dundal fu mu nekk nii jigéen ñi la ñoom ñooy dundal so yes you say ne this ceremonial like the you know we've seen what they can do but I can tell you ne the power and the dynamics inside UDP jigéen yee ko ñoo ko push I mean you see it you see Rohi Malik Lo you see Yakumba Jaite you know man I'm behind the scenes you know you see Aji Yamseka you see Aji Yamundaw Aji Sukaina you see a lot of them and they are at the forefront you see them more than you see Nyom Amadou Sane yes you know so if I tell you ne these are the women that you know that really make it happen and the respect of the young, the old, and the middle-aged, that's the reality. And you know, party leader bi ci bopam always daf ko dee wax naka laay fayee jigéen yi naka laay delloo njukkal jigéen yi because ñoom when the going was tough they were there and jigéen noonu la you know through thick and thin they are there and their loyalty is unquestionable. ok just ñu lifin rek just ma tooñ leen rek wax nga fi delloo njukkal te ñëpp a dee wax ne UDP nag moom parti delloo njukkal la so mbaa UDP government su ñëwee daal duñ nekk di xalaat ñan lañu war a delloo njukkal or not but just coming back to li nga wax recently as I said parti leader bi mu ngi wax naka la jigéen ñi amee parti bi naka la jigéen ñi lifi and it's good ñu gis ne jigéen ñi bàyyi nañ tàccu féccu ak aso bi waaw si la bokka boobu du mun a ñàkk mooy dundal parti mooy dundal parti because su amutoon parti bi ci boppam dina dool and people duñ am that incentive pour le fi waaye ñun fu mu nekk ni am nañ 16 jigéen ci suñu executive 16 si la bokka tàccu féccu bi you know so I think you need to blend ñaar yes it's about time tam ñu toog si table bi bokk si ñi nga xam ne ñu ngi make decisions and we have seen that within UDP gis nañ seen jigéen ñi ni ngeen leen a doole leen ni amee li fet waaye bëgg naa rek xam because ñu ngi dugg si election yi constitution bi duñ si xuus because okay for now as we all know it's dead and failed na
but there's this election bill. So indirect my like what are the few key things in the hamne? So you want to pass this election bill. UDP as a party and you as an individual, bugan nga ko gis because nobody knew about this 50+1. At least let that come in. So I'm not certain things you hamne. Next constitution being talked as of now, as of today, which is the 1997 constitution. So mabugan hamne UDP in terms of election bill if they have to put forward any pointers. Yan ñoy the key and very important main ones yoo xam ne dinañ ko bëgg a gis foog ne would be very good for the whole country come 2021 December. Jërëjëf Oley. I think one was on the diaspora voting, and the other one was also on the women, getting more women representation in parliament. Yooyu dëgga lu farlu la ci parti bi because I mean ñun xam nañ ne the bread and butter of UDP diaspora bi la. So ñun it's very important, but again you know dafa des ci how things go in parliament. Dëgg la ñun ñoo fa gën a am more representation, but there is also loo xam ne fuñ mun a you know how the voting goes on that. But on the constitution ñun dañ ne constitution yi nit yi la. So munuñ ko laal, amuñ droit laal ko te duñ ko laal. Te su dellu si waatee niñ ko buggee foofu lañ ko you know ni ko nit yi buggee noonu lañ ko suñ buggee we go with it, if they don't we don't go with it. Looloy waaye lu tax 50+1 bi moom bugg leen ko ci lu tax doo leen ko advocate pour lii bi si election bill bi xanaa yéen nag da ngeen ragal 50+ bi. second round bi. No, there's no doubt ne with UDP dinañ ñun ragaluñ de ñun with or without 50+1 dañoo dem. da ngeen a dem waaw dañoo seel. So 50+1 bi maybe there are the other smaller parties that it would advantage. We are neither here nor there on it. If it comes, we will go with it. Okay. If it doesn't, fine. But ñun in the constitution, the new constitution, we have been in favor of it. Okay. You know, and they have pushed it. So lu ñoo waxati. What would you say to the suggestion ne? Because ñu bari wax nañ li dégg naa ko du benn yoon du ñaari yoon. UDP played it very smart. Because UDP knew very well ne NPP were going to reject like supporters, people that presume they support NPP, right? The parliament they're not going to vote for it. So UDP threw a bait, knowing very well ne okay ñoom 50+1 bi mooy li nga xam ne moo gën si ñoom. But they don't want everybody because mooy li nga UDP simple majority simple majority mooy li gën si ñoom. Why? Because UDP ñëpp a leen dee teel a sika suñ lekkul sax dañ dee taxa. So they didn't want that to happen to them. So instead they bait ñu sànni ñi xam knowing very well ne ñii dañ ko reject ñoom ñu accept ko. Then fi ñu toog right now it's rejected because UDP nekkuñ UDP keeps claiming or people say they are the biggest party, right? If they push for this 50+1 to come in, there is a chance and a possibility, knowing the number that ngeen parliament that can go through. But UDP are not 100% silent, but they're not really pushing for it. As you said, it's neither here neither there. Either way, it's good for you. But then, what would you say right to the suggestion ne UDP xam nañ ne silent naka majority bi mooy li gën si ñoom. Why bugu ñu sikalen? So dinañ play along at NPP and then piggyback on NPP's. I sit on the executive and I feel that is a perception of people on the outside. Ñun we really and comme li nga wax we feel ne ñun lu mun di nekk rek cere bi daal su xejemee rek UDP la. But we wanted to have an open mind on this, in all honesty. And for us, the constitution came. If it came, it was not going to favor us. If you said near the 50+1, so we can lolu nga ko gisee. Do you run favor? A lot of things do you run favor. Why we were going to go with it because lii la nit yi wax. Léegi yéen ñun ñu ne ok lii lañ bugga ñu ne déedéet ni ngeen ko xalaatee. ñun ñu ne déedéet ok dinañ demee ñu ne non soo gisee ngeen koo def lii ngeen a fokk. So you can never win with it. Waaye ñun xam naa ne as an executive am nañ so many meetings relating to that and ñun dañ ne su fekkee ne nit yi ne lii lañ bugga lu nit yi bugga
we go with it because we also want the undecided. We also dañ bugga undecided yi new voters yi pour ñu am ngom ci ñun so buggu ñoo door di play njuuj njaaj so dañ bugga dem ak li nit yi wax an ñun foofu lañ ko wéer bu ñëw rek dinañ dem ak moom léegi mën naa la wax ne nit yi bugga nañ 50+1 UDP nit yi ñu ngi leen a wax ne push leen agenda bi déedéet UDP dafa ne 50+1 su fekkee ne da ngeen bugga 50+1 nañ dem ak constitution bi ñii wax ne dañ bugga 50+1 political parties yi ñoo ko wax because dañ si bugga am gain it's not nit yi waaye remember mu ngi woon si constitution bi and that was the people's constitution so definitely people really wanted at man mi nga xam ne moom fu nekk laa dee toog di déglu di I'm still learning waaw so kon nañ dugal constitution bi so léegi yow as an executive and you know being somebody koo xam ne yaa ngi si biir UDP te xam nañ ne am nga fa kaddu and everything so this is part of what people want yes so and then UDP basically controlling the parliament somehow people believe ne su ko UDP dëgga buggee dina dugaat dëgg la kenn xamul luy xew si parliament bi as you said because we have some undecided people ñoo xam ne you can never predict where they would fall and then by right parliament bi shouldn't be about NPP and UDP anyway absolutely people should be independent and vote on what they believe liñ leen present so that is not a problem but as I just keep saying and this is something I've heard especially with young people ne no dañ war a isi 50+1 and then some come up with the notion UDP duñ ko nangu because dañ feel ne duñ am ku ñëw coalitional because I think UDP actually has a partnership with quite a number of political parties. Either way, dina don demi. Why man lima buga wax moy dafa it doesn't matter lan la UDP def or lan la UDP wax. Fok ñu sika si UDP. UDP fu mu nekk nii political parties yaa ngi am na ñu ne youths yaa ngi ne ñu dem for the 50+1. Am na ñu ne ñu bàyyi ko simple majority UDP yaa ngi ne su fekkee ne da ngeen bugg a 50+1 lu tax ñu door di nekk di sefet ci biir constitution bi ne sefet leen bii because dina favor sefet leen bale indiwaat leen constitution bi rek ñu dem with it it doesn't make sense pour nga ñëw ne constitution baa ngi nii ñu ne they are not in favor of constitution bi ñu tegee ko board ba pare ñu ne ok léegi nañ pick and choose nañ dem ci constitution bi ñu génnee fii because dina baax pour yenn nit nañ génnee bale nañ génnee nii man daal d'accord naa boobu gis nga constitution ni nga ko waxee it was the people's constitution it was yow Oley am na boo xam ne d'accord loo ci man am na lu ma d'accord kii amul lu mu ci d'accordul léegi nag buñ jël di pic fii ku nekk bugg a jël pic nañ suñ buggee daal 50+ ak leneen ak lu mu ëmba nañ ànda constitution nañ negotiate and ànda constitution UDP su buggee simple majority CA bugga 50+ NPP bugga 3 times or 2 times leen problème bi am ak coalition bi problème boobu la ñu amati am na loo xam ne bugguloo si constitution bi loolu yëpp ñu ngi ko ëmba ñu jël ko ñu d'accord si rek election bill bi tam mun naa àtte loolu tuuti waaw because election bill la ñu ne ok constitution bi moom fooguma ne dinañ si mun a d'accord boobu moom dinañ dem ñëw bee sooda dem ñu ne ok election bill ñëw na nañ seet loo xam ne si election rek dina baax pour the overall Oley man election bill bi wax naa ko fi waxaat ko man li ma gis ci lii fu mu ne nii it's all about ku nekk lan moo la sa interest la benn daal bugga naa ko wax Gambian si li ñoo daj fu mu nekk nii buñ dooree di play ku si nekk di seet li la gënal te du baax the next 15 years nii la ñoo continuer léegi nag the choice is yours we continue business as usual or we change the narrative nañ jël constitution bi daal ñu pass ko buñ ko passutee whoever continue si government ñun waat nañ and we have made a commitment ne buñ duggee February 2022 ñu dugal constitution bi the constitution as the people's constitution that's the first thing we are going to do te doo leen ci génne dara duñ commencé duñ ko fa génne ñu ngi caméra record leen waaw and I'm saying it and I will say it duñ ko fa génne full stop duñ ko fa génne constitution bi as is ni ñu ko CRC indilee noonu lañ koo passé through ñun loolu lañ commit and loolu lañ decide amuñ doole bi fu mu nekk ni because ñun nekkuñ ci nguur so looloo tax mënuñ see def dara waaye ñun buñ duggee ni mu ñëwee noonu lañ koo dugalee and that's it but the constitution is also a live document and it will change and people can go through referendums and it changes with time it evolves so but ñun that's what we have decided coow bi bari na waaye ñun suñ duggee
50+1 bi ñëpp di xëccoo ak yooyu yëpp dinañ ko dugalaat. waaw léegi élection fu mu ne nii lu si des sabariwut nañ liñ amangum daal ñu demee loolu buñ whoever sits. te bills yu bari yi ñu am nii sax. process bi mu dee jël I doubt very much unless ñu expedite ko ndax dina mun a dem sax balaa December elections. So it's very difficult. It's complex. fu mu ne nii waxtu bi jeex na ñu bëggoon a xam rek lan mooy sa perception si nguur gi lan lu baax nga gis ne Barrow government right now defagum nañ ko ak yéen nga foog ne war nañu mun a improve upon. man xaw ma président Adama Barrow personally because nekkuma woon UDP bu mu fa nekkee. waaye leena rek dinaa ko mun a wax as a president man as a citizen and I'm speaking as an individual and not representing UDP. nguur gu nekka o njiit bu nekka ñi la wóor mooy détermine ban façon njiit nga nekka and président Barrow dafa war a seetaat ñi ko wóor because if your kitchen cabinet your network ñi la wóol ñoo laa mun a defar o ñoo laa mun a yaaxal and I am not saying ne am na ñu fa bon o am na ñu fa baax ñoom yëpp xam nañ ñun yëpp dëkk si biir dëkk bi la ñu ngay dégg ñu ngay gis I don't want to speculate boo xam ne aw ma si evidence waaye leena daal mun naa koo wax mooy président su fekkee ni dëgga bugga naa win heart si nit yi na xoolaat ñi ko wóor na xoolaat ñi nekk ci biiram ndax ñooñu seen personal interest lañ fa nekkee o personal interest yi président bi lañ fa nekkee o interest yi dëkk bi lañ fa nekkee man daal my advice to President Barrow is xoolalaat ñi la wóor and look at that because they can actually make or break you and they always say perception is 60% of the game. What people see, that's what people believe and loolu la nit yi di wax so man suma advice mooy I don't know like I said xaw ma ko it's all li ma dégg yëpp based on li ma dégg la so mënuma koo judge but as a president yim waroon a defu ko we have the Janneh commission pare na implement uñ ko TRRC bi mu ngi pare si we don't know fan laa dem ñi nga xam ne tuumal nañ leen ñu ngi dox si mbedda bi kenn xamatut security sector reforms yi dëkk bi ni mel fu mu nekk nii ñun kenn nelawatut kenn xamatut ku am doom yaa ngi xalaat ndax su génnee si bunti kër gi ndax leneen dina amati public sector reforms yi dañ ko war a régler suñ jigéen yi dee di matu di am problème suñ public health system bi is zero suñ social fabric bi is ground zero ñun man dama feel ne président bi yooyu la waroon a yooyu la doon mun a win heart si nit yi si yooyu la waroon a prioritize yi si des nag mu ñëw nag sampataa xam yi mu bugga waaye ku nekk nag dafa am sa priority lan mooy sa priority so xëj na moom yii ñooy priorité am ndax priority Gambian bi la xaw ma dina leer bi Have you run out of cash power? Do you want to transfer funds to your family? Or do you want salary advance without coming to the bank? Your banking services have just been brought to you on your mobile phone. Download and install from your App Store or Google Play Trust Bank's mobile app. Simply search for TBL mobile app and follow the instructions. You can access the following services: funds transfer, cash power purchase, forex rates enquiries, mobile airtime top-up, mini statement, balance enquiry. TBL app is the only app that allows you to take salary advance and many more. You can also interact with your customers using our USSD code by dialing *533#. At Trust Bank, we bring innovation that is useful to you, our valued customer. With our mobile app and USSD, banking is at your fingertips. Trust Bank Limited, proudly Gambian. Better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA
GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. Wow. Okay. Oley fooy tëjee. Just balaa maa tëj na Fatou bëggoon naa rek Oley wax about these 18 political parties yi ñu am. Because dama am suma benn nijaay bu ma dee waxtaana all the time mu ne ma Gambia ñu ne ñaata constituencies lañ am 53. mu ne ma waaye dañ am one big one which is the opportunist. mu ne ma that's the biggest constituency bi am si biir dëkk bi fii. ma toog seegaat wax boobu noonu. ma gis wax boobu nekk dëgg torop ma just bëggoon a xam yow. what is your opinion on that this extra constituency number 54 bi nga xam ne mooy the opportunist constituency te moo open it. because foofu la ñëpp toog rek di seet ne I should go here I should go there for my personal interest. with 18 parties right now. small Gambia. ñu ngi just door change from dictatorship 5 years later. What's your take on that? maa ngi gis just pull buttress on that maa ngi gis Nigeria. ñu ngi génnee policy foog naa seen Supreme Court bi dafa ne all these am na mushroom political parties yëpp dañ leen a they are going to naka lañ ko ooyee sax dañ leen a génne because they are xam nga it doesn't add value. and like in any dëkka yes di nga am political parties yi di nga am two major ones. and you'll have the others. man I feel ne and saa yu nekk ma wax ko su ma xamoon li ma xam léegi dinaa doon dugga politique bu yàgga du pour xaalis du pour alel waaye pour mun a be part of changing that narrative for the greater good. su fekkee ne man dama feel ne ñi am political party man bëggoon naa dem taxaw bëggoon naa dem am suma own political party waaye bu ma ko seetaat I was like am I going to add value to it you know lu tax ñooñu mënuñoo ñëw there is already so many political parties lu tax mënuñoo bokki ci political parties yooyu because ñoom agenda bi ñoo indi forward is very similar to agendas yi most of political parties yi am so xaw ma lan mooy seen agenda all I can say is it just does not make sense. It fragments the whole political architecture because xam nga dafa tax ñi war a am majority dinañ lose because few dinañ dem fii few dinañ dem fale but dafa meddle up the playground and I think it's democracy. It goes with the territory. But I think ne ñi bokka yëpp man su doon man demal nga bokka party bu la doy there is there are key major parties here. There is NPP, there is GDC, there is DOI, there is UDP, there is which other one again? APRC. APRC. I can tell you ne. GMC. ñoom li ñoo set up yëpp. mu ngi ci biir. parti yooyu. So come and join and let's work together. So unless nga am another agenda. te like I said man bëgguma speculatal keneen waaye su fekkee ne dëgg suñ kéenee mooy pour dëkk bi dem kanam dañ ko war a toog ñu seetaat suñ boppa ñu xoolaat suñ boppa and put service above self. And I think loolu nekk na loo xam ne IEC war nañ ko mën a address. in a sense ne comme ni Sénégal defoon they had over 200 parties. They brought this you need to get this certain number of signatures from certain listen biñ defee loolu ñaata lañ end up with. So IEC at some point maybe bokk na si seen whatever they have part of their naka lañ ko ooyee objectives or part of their agenda or something but political parties you bari yini it gets to a point you say everybody needs about 5,000 signatures from every region. It doesn't make sense. You will end up with 3 or 4. If they don't want the leaders of the political parties su fekkee ne bugguñ APRC bugguñ Fabakary Tombong Jatta UDP bugguñ Ousainou Darboe feneen bugguñ feneen dugasil nga nekk part of change bi nga bugga pour make that change mënuloo nekk si biti nga ne man duma bokk parti bi because jiit bi fa nekka neexuma it should not work that way mënuloo yow bokkuloo ci congress bi bokkuloo ci delegates yi naka nga décider loolu yow parti members yi ñoom ci seen boppa ñu ne kii lañ bugga yow nga ne suma bokkutee man dinaa dugga si unless lii ba pare bugguloo bokka ba pare koo laaj mu ne la bugguma bokka parti man dama bugga independent and man loolu moo ma njëkk a put off sax because bu ma ne dama bugga door
ñu bari la reach out am na ñeneen ñoo xam ne we're very supportive waaye ñu bari dañ la ne man bokkuma politique man dama bëgg a nekk ci side boo xam ne man dama analyse bëgguma bokk politique so I was like it wasn't about like I said pour jiite waaye su fekkee ne ñëpp xalaat bi nii la kenn bëggut a génn ci seen comfort zone dañoo am problème man li maa def léegi fu mu nekk nii every month dama dee invite ndaw yi suma kër every single month yéenay dama am groups of Christians yéenay ma am groups of young men and women yéenay ma am groups of young women at least 15 and all is having that conversation for them to engage in politics now because ñoom yëpp bu ma leen laajee as intro ku nekk dafa ne politics man suma family bëgguñ ma bokk politics because there is this negative perception about politics te décision yi ñoo am fu mu nekk nii décision yi xew si dëkk bi fii ñooñu ñoo ko decide if you don't go in ñoo ko decide ñooy decide li ñoo dal so ku nekk politics man always dama ko dee wax ne politics ci sa biir kër yaa ngi politique ak sa jëkkër yaa ngi politique ak sa jarbaat yaa ngi politique school yaa ngi politique ak taxi driver bi yaa ngi we do politics every single day so coming in and not just coming in to be a member but adding value there are some youths ñi ma wax ci waxtaan bi ma dee def pour invite leen I make snacks and drinks and we talk about politics it doesn't matter whether they join UDP or not for me it's for them and I say to them parti bu leen neex wax leen ñu dimbale leen ngeen duga waaye duga leen and soo leen duggee make leen sure ne am ngeen ku leen jàppale because loolu tamit ñoom wax nañ ne problème la su ñëwee ne dañ bokka there's nobody there pour TSN to guide leen for me it's not about what the party is going to do for you if you want to come into the party what are you bringing in lan nga faa indi ban change nga bugga ban change moo nekk UDP boo xam ne neexut la nga bugga koo wecci indi ko nga ñëw nga actively involve nga ne man lii ma si neexut de nga try nga lobby like everything else da ngaa negotiate soo demee marché pour jënda jaxatu da ngaa wàññilu nga negotiate pour make sure ne yow sa agenda dugga na ci biir parti boobu rather than nga ñëw ne dama bugga waaye man dama bugga parti bi is a platform it's an organization and the environment is there dugga si leen ngeen ñëw bokka si ngeen be part of the change you want to see because ñi ñoo dee jëlal décision fii fu mu nekk ni su fekkee ne doyuñ ñu ñii ñoo fee nekkat next year so fuck everybody involved gets involved in some ways and politique dafa am different métier ci biir politique am na ñuy woy am na ñuy fecca am na ñuy strategize am na ñuy mobilize am na ñuy recruit ku nekk am na fu sa doole nekka so yow fu nga soo xamee ne fii la sa doole nekka dugasil am na ñuy fundraise du pour ne ñëpp man suma doole mooy on the strategy and am na ñeneen ñoo xam ne seen doole mooy different things ñun yëpp bokka beena make sure ne parti bi dox na and make it easy for everybody else so man suma appeal daal mooy dugasi leen ngeen bokka si politics toog nekk on the periphery di xaar ndax dina dem ndax du dem ndax kan la ndax du kan la li ñoo bañ moom mooy xew nii and ñun yëpp loolu la ñoo def so I think ñun yëpp dañu war a génn ci suñ comfort zone si ñu ñëw dugga ci biir politique bi ñu mun a def liñ bugga li nga xam ne mooy suñ kéene pour dëkk bi because lu affect xale ba nekk jigéen ba nekk mandinaare xale ba men di kiñ rey li leen affect mun naa dal suma doom so we cannot just say ne ñëwangut suma boor but it could be anybody so ñun yëpp we need to make sure ne we are all part of the change that we want to see 2021 fan loolu leen ngeen séntu 2021 December ñun ñaata percent comme yéen wiin ngeen waxangum waaw yéen si wiin ngeen a wax waaw parti leader bi wax na mu ne ma waxuma la dama la ne percentage la ñooy négocier waaye wiin moom wiin la waaw léegi ba foo leen tool I think ne there's still the undecided and the new and we are recruiting ñun ni ñoo recruiter c'est machallah am naa yaakaar bu fekkee ne 18 political parties yi la ñoo wax maybe between 55 and 60 wow loolu mag na de no it is doable it's doable and I think we are earning the trust people are seeing the difference the perception of what you see on the outside soo dugga see is not the same te mun naa la wax am na ñu bari ñu support parti bi ñu bugg a bokka waaye
because of seen liggéey yi because of a lot of things mënuñoo feeñ waaye bari na de waaw Fatou ñun ñu ngaa dem ñun amuñ boss nag ñun avion lañ am boo buggee daal ñu ngaa take off yéen avion ngeen am ñun avion lañ am ñu ngaa dem ñun amuñ boss Oli foo bokk boss na avion ba nga bëgg a dugg Oley si ñun avion na boss avion na foo leen nekkee ci media bi foo leen nekkee si media bi sàccakat bay dugga si xamul ndax media nga nekk na nekkut media dugga si leen ngeen ñëw bokk si ñu dem train ku moom train ñu daal ñu si avion waaw waxtaan bi neex na lool te yaakaar naa ne ñu bari dinañ gën a xam si Aunty Oley xam nga rek moom ñu bari dañ foog ne ñu ku noppi la waaye gis nga ni ma waxee kon dafa mel ni election season bi ubbi na ba pare fii si Kerr Fatou te election season bi dina neex Oley fooy tëjee kontaan rek ci fiñ commencé mooy ni nga ko wax ci kaw a kaw waaw toog bee yaaga xaar bi yaaga so mu am na mënuñu woon na am better invite dan yow ba pare mooy la 2021 dina neex waaye ñuy appeal di ñaan si ñëpp rek ne nañ bàyyi politics of personal attacks nañ leen waxa policies nañ wax issues nañ recruit convince leen nit ñi loolu amu benn problème politique fii lañ ko fay ñaawale bi taacoo feecoo bi yëpp si la bokka waaye saaga bi lañ war a bàyyi saaga bi dafa merloo nit ñi saaga bi dafa tax ba tey ñun ñu nekk si train yi bañ a dem si plane bi o si bus bi kan si digga bi so yooyu yëpp suñ ko lifinee rek ñu xam ne at the end of the day come December 5th by December 6th yëpp jeex na gàccee mooy des si ñeena ñi fekk def nga leen a jëfin yoo xam ne di nga ko pare nga rëccu ko ba pare tam since Fatou ñu ngi just dugga si season 4 first episode maay wax ñëpp di seetaan ne Kerr Fatou plateforme la personal view yu Fatou nekku fi personal view yu Oley nekku fi dañoo indi li ñu nit ñi di wax waaye we always saaga yu ñu dee saaga ñun tig nañ skin accept nañ waaye dañ just bëgg a nit ñi tam xam ne we have people approaching us and saying this is an issue we sit with people we talk about things man fi ma far du fii laa koo indi Fatou fi mu far du si Kerr Fatou la koo indi so ñi seetaan nañ jéem a understand loolu si ñun di ñu xelal di ñu dooleel di ñu support amuñ benn problème si ku ñu criticize if you think we're going off board or something send us a message contact us approach us waaye nañ understand ne this is for Gambia we're doing this for Gambia moo tax ñu take this long ne ok 6 months 5 months a des nañ leen ñu dugga si politique bi jox ñëpp plateforme nit ñi mën a wax seen ideas si political parties yi ñëw ba pare ñuy appeal to all political parties kuñ oo rek na nga ñëw ooyuñ fi kenn pour seewloo la ooyuñ fi kenn pour tuutil la waaye dañ fi oote ne Gambien si nga bëgg ñu sànnil la kay toog nga waxal Gambien si ñu xam lan nga am pour ñoom ku nekk just decide ci waxi saani bi nga wax sax nii ñu ngi commencé foog naa next week ñu door registration of voters yi ñun suñ whole campaign process bi mooy voter registration and we are putting a lot of emphasis on that because dëgg la mun nañoo compter ne bari nañ members waaye su fekkee ne amuñ cards du xam nga amul benn njëriñ si ñun without the numbers so ñu ngi appeal dëgga yéen yëpp ngeen dimbale ci seen gox yi seen neighborhood yi pour dimbale ñi nga xam ne dañ niw doole ñu mun a am voters card 2021 dina nekk a defining moment for every Gambian old young rich poor middle age male female it's a deciding moment so we need to make sure ne koo xam ne ndax ñi nga xam ne sax ne amanguñ 18 sax December 3rd December or 4th December dinañ 18 sax ñooñu qualify nañ pour am voters card so ñu dimbale pour make sure ne nit yi am nañ voters card buñ bàyyandeku because pour man elections December is not going to be determined by December it's going to be determined between end of May and end of July the voter registration is the key su loolu dugut ñun by September October parties yi dinañ xam ñan ak lan mooy xew ak lan moo xewul so it's a defining moment and buñ xool sax ne suñ parti yi nañ xool every single Gambian boo xam ne am na right pour am voters card ñu jàppale leen ñu dimbale wante ñu make sure ne ku nekk civic right am
express nañ ko. waaw thank you very much Oley ak Oley di kontaan bu baax a baax ci programme bi yaakaar naa ne dal nañ jàmm Oley message bi nga fi jàlle am na solo because comme ni nga ko dee waxee rek ñun suñu rôle mooy di ask the questions the tough questions waaye also dama ko dee wax saa yu nekk especially government officials ñoom lañ taxpayers yi entrust ak seen alal foog ñu laaj leen naka ngeen a defee suñu alal bi foo leen ko teg loolu buñ ko laajtee nekkul ne ñun opposition lañ war a dañ leen xiit waaye dañ bugg a xam waaye nag tam askan bi am na solo voter registration na Gambien ni génn register na youth si génn sakatuma ak jigéen ñi dama ko dee wax jigéen ñi ñoo dee fale jigéen ñi war nañoo génn register waaye nag tànn competent people man especially si National Assembly bi foofu la ñoo defee loi yi foofu la ñoo suñ dunda bi foofu lañ ko décidé suñ budget bi foofu la day jaar buñ def benn mistake di votal ñi nga xam ne amuñ interest yi réew mi loolu naka lañ ko mën a defee ñu register as a people massive registration loolu du parti ñun civil society bi individuals yi anybody ko xam nga am nga kàddu si réew na nga encourage the young people especially and the women to go out and register because ñun suñ dëkk bi liñ fi gis kilifa yi ñoo dee dem saani suma maas yi maam yi ñoo dee wax ne maa ko yéen sama nga tàkkartee fay ñun young people ñu ngi xalaat suñ xaalis ak leneen why the future is ours let's take it in our hands 2016 ñun ñoo fi génnee Yaya Jammeh nañ ko defaat nañ dem register whoever policy am doy na la nga sànnil ko fu naa loolu am na solo ñu gërëm la bu baax a wax anti Oley di kontaan ci yow waaye nag Oley ñoo boo gërëm kër gi Safi Ndaw ak teamam bi ñoom ñoo ñu defal this beautiful set season 4 dama dem rek ne ko Safi season 4 we want to come in different angle ba pare nag xam nga gars yi saa yu nekk ñu tooñ ñu ne ñu kër UDP because suñ peinture bi yellow la ma ne leen nag season 4 comme élection yi la dañoo def rek neutral moo tax nag soxna moo ñu defar cotin si rafet gré boobu mooy kan NPP waaye yow fii mënuloo gañe dara fii mënuloo gañe dégg nga gis nga gré NPP waaye fii daal mënuloo gañe waaye daal ñun daal dañ jël loo xam ne mën naa ànd ak suñ toogu yi ñu def ko waaye nag gis nga waa at least duñu ooyee kër UDP xanaa waaw léegi nag ñu ooyee kër NPP kon kër NPP waaye li ma wax rek mooy ñu gërëm soxna mi nga xam ne moo ñu defal cotin si tam moom tam Safi ñoo defaral ñu entire set bi everything here is from kër gi ñu defal ñu interior decoration bi and everything ñu ngi gërëm Safi ak teamam bi di gërëm soxna tam dinañ scroll seen numbers yi képp koo xam ne rek bugg nga this kind of set ak cotin si mën nga leen a contact di gërëm bu baax a baax suñ technical team bi ñi nga xam ne Charles Omar Siré Mustapha Kasa and Jenaba the entire team daal di leen gërëm bu baax a baax until we come balaa ngaa dem waaw ñu gërëm ñi ñu solal kañ man maa ngi gërëm Cotton Fit Binta Dramé Cotton Fit moom mi nga xam ne moom ma solal tey si Fatou bi so maa ngi ko wax jërëjëf ba pare tamit rek di gërëm yeneen ñawkat yi because dama dee always am ñawkat yi di ma approach ku mel ni Busy Jeng ak Bin Buba dañ ma dee approach ne Oley kaay ñu solal la so waaye tey moom Cotton Fit moom solal Binta Dramé waaw man nag ma gërëm nag suma mag jooju noonu Aïcha bi moom nag daf ma dee yónni rek dama toog rek mu yónni ma ay 3-4 mu ne ma xam nga ñun moom plus sizes la dee ñëwa so daf ma dee yónni rek mu ne ma solal season 1 episode 1 yow man ngaa bëgg daal nga sol ñoom Matida ñoom ñoo fi nekk ñoom Matida ñoom Anti Chan ñoom kii Aida Sène waaye tey nag moom suma sister Aïcha bi moo jaar si bi ak musóor bi ñoom dañ dee jaay ñu ngi Dream Park foofu seen place banque fa xam nga nag koy jàkkaarloo ndaana dama xool ma ne xam nga anti Oley moom daf dee yiiwal te yu rafet la dee sol comme moom daf dee def yi te nii laay génnee ma def lii ba pare nag suma sister Aïssatou saa yu nekk rek moo ñu ne defal make-up yu yaanja yi nii ak musóor bi moo ko takka kon ñu ngi ko gërëm anti Oley fi nga jaar nag nice na de xam naa ne yow moom macha allah man nag xam nga yéen léegi dañ leen ko bàyyee man nag dama dee dem shopping suma biir armoire bi so yi ma am yi are like 5-6 years old kay déedéet waaye bii moom macha allah man dama dee dem shopping fu mu nekk nii politique lañ talatuñ sanse déedéet yow nag boo sanse kon non talatuñ sanse so man dama dee dem rek dem shopping ci suma biir armoire bi génnaat solu waaye bi nice na trop thank you very much guys and good night to you see you next week with another interesting guest bye bye
In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yai Barom.